السلام عليكم طلاب. Today we are going to explain the first lecture of the subject testing أي الاختبارات. Chapter 1 Teaching, Testing and Evaluation يعني التعليم، الاختبار والتقييم. Testing and Teaching. A test is an instrument of measurement. At school, this instrument is intended for measuring the pupil's achievement and progress. يعني الاختبار هو أداة للقياس. في المدارس هو أداة تستعمل لاختبار تحصيل الطلبة أو قياس تحصيل الطلبة. However, على أي حال English language tests are given so as number 1. The purpose of these tests are motivate the learner أي تحفيز المتعلم، reinforce learning أي تعزيز التعلم، and assess the learner's achievement أي تقييم تحصيل الطلبة. At discovering weaknesses, the learner will try to bridge the gap and work harder so as to improve his standard in the foreign language. يعني عند اكتشاف هذه يعني نقاط الضعف، المتعلم سوف يحاول أن يربط الفراغات أي يملأ الحفر بمعنى آخر، وسيعمل جاهدا حتى يعزز his standards يعني لغته الثانية أي اللغة الإنجليزية التي يتعلمها. A well-prepared test reinforces learning يعني الاختبار المعد له مسبقا بصورة جيدة يعزز التعلم. That's to say, a question paper which includes a variety of questions containing items cleverly chosen from the textbook and the English language material given in the classroom can be an aid to the learning process. يعني الاختبار اللي معد له مسبقا مثل ما قلنا أي يتضمن المادة اللي انعطت خلال الدرس ويحتوي على كثير من المعلومات، ما فقط يعني رؤوس النقاط والعناوين، هذه راح تعزز المادة اللي درسها الطالب. English language tests will not only allow the learner to show how much English he has learned within a given period of time. يعني هاي الاختبارات ما فقط راح تسمح للطالب أنه يعرف أيش قد اكتسب لغة إنجليزية في وقت معين، ولكن but will also enable him to learn while answering questions. يعني راح أيضا تساعده أنه يتعلم عندما يكون يجاوب على الأسئلة. filling in the blanks or marking the right choice يعني ملء الفراغات أو اختيار الصح. A good test enables the teacher to assess the learner's achievement within a specific course of study or training program. يعني الاختبار الجيد يساعد أيضا المعلم على تقييم تحصيل الطلاب في فترة أو في كورس معين أو برنامج تدريبي. It also enables him to assess learners' achievement in view of other learners' results after taking and analyzing the results of similar tests in other schools. يعني أيضا راح يقارن تحصيل الطلبة الواحد مع الآخر، أو أيضا يقارنه ويحلل النتائج بالنسبة لمدارس أخرى كان عملت نفس الاختبار. However, teaching influences testing يعني التعليم يؤثر على الاختبار. The approach adopted in language teaching الطريقة المستعملة في تعليم اللغة, the type of textbook we have and the type of teachers available direct the approach to language testing. يعني أيضا قلنا الطريقة المعتمدة، قلنا teaching influences testing. أولا الطريقة المعتمدة لتعليم اللغة ونوع الكتاب the type of textbook we have and الأساتذة الموجودين اللي direct يعني يوجهون طريقة التعليم في الاختبارات في تدريس اللغة وأيضا الاختبارات and the techniques used to measure the different elements of language وأيضا التقنيات المستخدمة لقياس مختلف عناصر اللغة. Moving to importance of testing. Importance of testing. English language tests
Importance of testing. أهمية الاختبار. English language tests used at school aim at evaluating. يعني اختبارات اللغة الإنجليزية المستعملة في المدارس تهدف إلى number 1 تهدف إلى تقييم number 1 individual performance، يعني الأداء الفردي. group performance الأداء، يعني أداء الجروبات أو الأداء الجماعي. and teacher performance وأيضا أداء المعلم or teaching effectiveness أي تأثير التعليم. By individual performance we mean the achievement of one learner over a period of time. يعني الأداء الفردي نقصد به تحصيل طالب واحد في فترة معينة، say a month, a term or an academic year in connection with a specific course of study. By group performance ننتقل إلى الأداء الجماعي. We mean the achievement of all the learners we have in the course compared with one another. By group performance يعني الأداء الجماعي we mean the achievement of all the learners we have in the course، يعني تحصيل جميع الطلبة في الكورس مقارنة with one another or even compared with another group of learners، يعني نقارن طالب مع الآخر أو جميع يعني الجروب كله نقارنه مع جروب آخر. At the end of a month في نهاية الشهر. A term or an academic year. As for teaching effectiveness أي تأثير عملية التعليم. It can be said that there is only one kind of teaching effectiveness and that is the kind that results in effective learning. يعني الطريقة الوحيدة اللي يأثر بها التعليم هو اللي يكون نتائجه جيدة بالنسبة لعملية التعلم. To determine the level and pace at which teaching is likely to be effective, it is necessary to have، يعني حتى نحدد المرحلة وسرعة التقدم أو التنفيذ في عملية التعلم. Teaching is likely to be effective. It's necessary to have number 1 3 points or 2 points. Number 1 an estimate of the pupil's present knowledge of the subject، يعني تخمين للمعرفة الموجودة عند الطلبة بالنسبة للمادة، يعني معرفتهم بالمادة. B an estimate of the pupil's ability to learn this information، يعني تخمين قابلية الطلبة للتعلم. This information can be obtained by the use of achievement test، يعني هذه المعلومة يمكن الحصول عليها من خلال اختبار التحصيل. Evaluation of the learner's achievement helps the language teacher to، يعني تقييم تحصيل الطلاب يساعد المعلم في 5 points. Number 1 identify the problematic areas that need to be re-explained or drilled، يعني تشخيص يعني المشاكل أو تشخيص المشاكل اللي تحتاج إعادة شرح أو أنه تعالج. drilled يعني إعادة تدريب حتى نتلافى هذه الأخطاء. Number 2 enable the learner to realize his ability in expressing himself، يعني تمكين المتعلم من إدراك to realize his ability حتى يدرك قابليته في التعبير عن نفسه مستخدما الشكل الصحيح من اللغة اللي هيتعلمها. enable the learner to identify his errors and learn from them، يعني تمكين المتعلم من تشخيص أخطائه والتعلم منها. That's to say the tests can serve as an excellent teaching device، يعني الاختبار ممكن يكون وسيلة جيدة أي ممتازة لهذه العملية. 4 discover his learner's errors and prepare the necessary remedial exercises، يعني تساعد المعلم في اكتشاف أخطاء طلبته وإعداد
تمارين الضرورية لمعالجتها. Number 5 upgrade his learner to a higher stage، يعني يرتقي بطلابه إلى مرحلة أعلى، أي level stage level when he finds that possible، عندما يجد ذلك ممكنا. Full period tests can be used to evaluate the learner's achievement، يعني اختبارات الفترة الكاملة تساعد على تقييم تحصيل الطلبة at the end of a unit or a set of units، في نهاية وحدة أو عدد من الوحدات. However 10 minutes tests 10-minute tests this mean quizzes consisting of a few items of the short answer type، اللي تتضمن عناصر معينة من الأجوبة القصيرة based on vocabulary، تعتمد على المعاني، structure التراكيب or reading comprehension الاستيعاب. Items taught in a previous lessons can be used as number 1 a review of the material given earlier، يعني هذه الكويز ممكن يكون إعادة للمادة اللي تم إعطائها سابقا. a basis for a new material to be given، يعني تمهيد يعني مادة جديدة راح ناخذها بالمحاضرة القادمة. a perfect or a near perfect score on a daily quiz given the learner confidence and motivation to learn the foreign language، يعني gives the learner the confidence. نعم. a perfect or a near perfect score، يعني الدرجة الكاملة أو شبه كاملة على اختبار يومي تحفز المتعلم حتى يتعلم اللغة الثانية. The following points are suggested when giving a daily quiz. هذه النقاط يفضل اتباعها عند إعطاء الاختبار اليومي. Number 1 base the quiz on what you have taught the lesson before، يعني ابني الكويز أو ضع الأسئلة على ما تم تعليمه في المحاضرة سابقا. Number 2 tell the learners exactly what you want them to do، أخبر الطلاب بما تريد منهم فعله. Number 3 correct the test papers and return them the next lesson if possible، نصلح الأوراق ونعيدهم إذا كان ذلك ممكنا. discuss areas of difficulty، يعني نناقش أماكن الصعوبة. types of tests، أنواع الاختبارات. tests vary according to source design content and scoring، يعني الاختبارات تتنوع اعتمادا على المصدر التصميم المحتوى والدرجة. according to source there are 2 types of language tests، يعني اعتمادا على المصدر هنالك نوعين من اختبارات اللغة. number 1 school test. School tests are set by the teacher at school for the purpose of assessing the progress or achievement of his pupils. Example of tests are daily, weekly, monthly, end of term tests and final examination. يعني هاي الاختبارات مال المدرسة تتم من قبل المعلم، إما تكون أسبوعية يومية أو شهرية حسب، أو نهاية الكورس وهكذا. Number 2 public tests، الاختبارات تكون عامة أو public tests are set by examining body nominated by the Ministry of Education، يعني اللي تحددها وزارة التعليم or by the directorates of education in the governorates for the primary stage. They are set so as to test the achievement of pupils at the end of each of the 3 stages: primary, intermediate and secondary، يعني الامتحانات الوزارية الابتدائية المتوسطة والإعدادية in order to upgrade the testees to the next stage، حتى يتم إعداد الممتحنين للمرحلة القادمة. concerning design tests can be number 1 oral tests، أي الاختبارات الشفوية. These tests are used to test the pupil's ability to communicate in the foreign language using the spoken forms. They test pronunciation, reading aloud and conversation role play.
يعني هاي الاختبارات تكون شفوية حتى تفحص أو تمتحن الطلاب بلفظهم والقراءة والمحادثة و role play يعني الأداء. written tests الاختبارات الكتابية. These are used to test the pupil's ability to communicate in the foreign language using the graphic symbols الرموز المصورة. Written tests include tests of vocabulary, structure, composition, reading comprehension, letter writing. أي هاي تفحص المعاني اللي يمتلكها الطلاب، التراكيب، الإنشاء، الاستيعاب and كتابة الرسالة وهكذا. Oral written tests. Oral and written tests. Number 3. These tests involve the oral and the muscular skills, participate in transforming the sound heard by the testes into graphic symbols. هاي الاختبارات تتضمن المهارات الشفوية والعضلية، أنه تشارك في تحويل الأصوات المسموعة من قبل الممتحنين أي الطلاب إلى رموز مصورة ومكتوبة على الورق. In listening comprehension في الاستيعاب tests or read a group of testes listens. In listening comprehension tests or read a group of testes listens to a passage recorded on tape or read by the teacher, followed by short questions that require short answers on the part of the test. يعني بالقطع من نقرأ قطعة، هذا يتضمن أنه الطلاب يصغون إلى قطعة وراح نتبعها بأسئلة قصيرة تتضمن أنه بعد الليسنينج بالاستيعاب من كنا نمتحنكم أنه تسمعون قطعة وبعدين نعطيكم أسئلة قصيرة تجاوبوها أنتم على الورق من القطعة. Scoring or marking divided tests into two types. Number 1. Objective tests أي الاختبارات الموضوعية. They are called objective because their scoring doesn't depend on the personal opinion of the scorer. سميت بالموضوعية لأنه لا تعتمد على الرأي الشخصي للمصلح أو المعلم. Since objective tests have definite correct answers لأنه يكون لها أجوبة محددة صحيح. Marks are given or deduced as to the correct or wrong answers chosen by the testee. يعني هاي الدرجات تعطى على الأجوبة المحددة مسبقا. Example of these tests are multiple choice من يعني الاختيار متعدد، matching المطابقة، filling the blanks type and etc. Subjective tests أي الاختبارات الشخصية تكون تعتمد على رأي المعلم أو المصلح. They are called subjective because their scoring is highly affected by the personal judgment of the scorer. يعني هذه سميت بالاختبارات الشخصية لأنه تعتمد بدرجة كبيرة على رأي المعلم، على الحكم الشخصي للمصلح. They include composition يعني يتضمن الإنشاء، essays المقالات، letter writing كتابة الرسائل، open-ended question الأجوبة اللي تكون الأسئلة اللي يكون جوابها مفتوح، reading loud أي القراءة بصوت عالي etc. Evaluation and testing. To learn a foreign language is not a very easy task on the part of the learner. يعني تعلم اللغة الثانوية ليس بالأمر الأجنبية ليس أمر سهل بالنسبة للمتعلم. It requires careful monitoring and constant measurement of learners. يعني تتطلب مراقبة بعناية و يعني اختبار وتقييم ثابت لتحصيل المتعلم من قبل المعلم من أجل معالجة الأخطاء in order to remedy any lack of progress يعني لمعالجة أي خطأ أو نقص في التقدم. The progress of interpreting test يعني طريقة يعني تفسير الاختبارات أو تحليل النتائج and passing judgment on learners is called evaluation. This is a definition. The progress of interpreting test results and passing judgment on learner
on learners is called evaluation. Till here, dear students, we finished the first lecture of testing. Wait me on the second lecture. Thank you for listening to me.